So the last class we are discussing about the different structural changes during creep. Okay, there are three types of structural changes. First one is deformation by slip. It can be a cross slip or it can be a climb. We have already discussed yesterday in different mechanism of creep. Second one is subgrain formation, and third one is grain boundary sliding. We grain boundary sliding also discussed yesterday. Okay, so second one is subgrain formation or polygonization. So we know that uh, while we are doing some cold work to the materials, or if you are bending a material, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് വിത്ത് ഫിഗർ വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. സോ വൈൽ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് results in the formation of excess dislocation of the same sign. So dislocation can be a positive or negative sign. So same sign il excess dislocation varum, and whenever we are bending a particular material. So in after cold working you will take it for annealing. Okay, so annealing, it consists of three stages. There is a recovery stage, there is a recrystallization stage, there is a grain growth stage. Okay, so during these processes or during annealing at very high temperatures, these dislocations can climb, and they can rearrange themselves into a separate low angle boundary. So such boundaries which are developed by this process are called sub boundaries, and the boundary separations or the material inside this separation is called subgrains. So during such process of cold working or during the process of bending and annealing, certain new subgrains will form or certain sub boundaries will form. Okay, and this process is called polygonization. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഈ grain formation നമ്മൾ polygonization എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and this polygonization is because it is as a result of recovery process of a strain hardened crystal. Okay, so already strain hardened ആയ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അതിന് റിക്കവറി പ്രോസസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഗ്രെയിൻ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്, and that is called polygonization. Okay, so what is happening here is whenever these bent crystals are annealed, it will break down into a number of closely related small crystal segments or certain perfect crystal segments. So dislocation present randomly along these slip planes have now started ordering. So there will be dislocation. ഇതിന്റെ slip planesലൊക്കെ ഒരുപാട് dislocations ഉണ്ടാവും. So എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ these dislocations will join each other or they will order themselves into certain fashion or into certain arrays. Okay, അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും, സെയിം സൈനിലുള്ള ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു ഓർഡർ ഫാഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അത് വന്ന് ചേരും. സോ അങ്ങനെ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ന്യൂ സർട്ടൈൻ arrays will be formed there. Okay, or new segments will be formed there. So that is called a low angle grain boundary. So there will be certain subgrains inside that. So the grain formed will be a larger grain or a smaller grain. Okay, so large subgrains are formed at higher temperature and lower stresses. Okay, large subgrains are formed at higher temperatures and lower stresses, and the subgrain boundaries being less regular and less well defined, and they serve as a less effective barrier for moving the dislocations. So this makes the dislocations to move across these boundaries. So actually this is what is happening during a creep. അപ്പോൾ സബ്ഗ്രെയിൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെൻഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ബെൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് പറയുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ആൻ അനീലിംഗ് പ്രോസസ്. അനീലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതുപോലെ റീകവറി ഉണ്ടാവും. സോ ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റലിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഓൾറെഡി ദർ വിൽ ബി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ക്ലൈംബ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ these dislocations will join together same signs and they will form a new array or a new fashion or new segment, and that is called a subgrain or sub boundaries. So these sub boundaries they will not resist any dislocations.
So usually grain boundaries dislocation movement restrict. So these sub-boundaries are not going to restrict any dislocation. So they will pass the dislocation. So these dislocations will continue to move across these boundaries. Dislocation movement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? ഡിഫോർമേഷൻ ആണല്ലേ. സോ അതാണ് ക്രീപ്പ്. ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ക്രീപ്പ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. So these all processes will happen at high temperatures. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ് ഗ്രെയിൻ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ബൗണ്ടറീസ് ഫോർമേഷനെയാണ്, സബ് ബൗണ്ടറീസിന്റെ അകത്തുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ക്രീപ്പ്. Sir, roll number 3 due to some another structural change is grain boundary sliding. എന്താണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി സ്ലൈഡിങ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് അല്ലെ. ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി സ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ബൗണ്ടറീസിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് വീക്കർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇന്നർ കോർ ഏരിയ ബൗണ്ടറീസ് വിൽ ബി വീക്കർ. സോ വെൻ എ പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ലൂസ് ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. So at temperatures above 0.5 times the melting point temperature, grain boundaries act as a low viscosity liquid. നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെ, ലിക്വിഡ്സ് ഫ്രീ ടു ഫ്ലോ ആണ് അല്ലെ. സോളിഡ്സ് പറഞ്ഞാലെല്ലാം ടൈറ്റ്ലി ബോണ്ട് ആണ്. അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ദ മെറ്റൽസ് ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ബിഗാൻ ടു മെൽറ്റ് അല്ലെ. മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So in the case of a polycrystalline material, the atoms near the grain boundaries is weaker, so they will lose their strength when compared to the other atoms inside the material. Okay, so they will behave like a low viscosity liquid separating the neighboring grains. Now the grains slide against each other. Already നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിയതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഗ്രെയിൻ സ്ലൈഡിങ് നടക്കും അല്ലെ. സോ ഗ്രെയിൻ സ്ലൈഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ one grain will be move, it will be slided or it will be shifted with respect to the other grain. So before deformation and after deformation figure നമ്മൾ already നോക്കിയതാണ്. It is shown in the slide. So these are the three structural changes happening during creep. Next one is a small topic called threshold for creep. So what is threshold for creep? We know that creep is predominant at higher temperatures. High temperatures means it will be predominant above 0.5 times or 0.4 times the melting point of that particular material. So ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഓരോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ 0.4 times or 0.5 times above ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിർച്വലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഡിഫോർമേഷന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ what is happening whenever we are increasing stress or temperature? നമുക്കറിയാം ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് അവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. സോ വിത്ത് എയ്തർ ഇൻക്രീസിങ് സ്ട്രെസ് ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രീപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും, ദർ വിൽ ബി ക്രീപ്പ് അല്ലെ. ക്രീപ്പ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോർമേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്ട്രെസ് ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ? നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയാൽ എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴുള്ള സ്ട്രെയിൻ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് കർവിലെ കാണിച്ചത്. സോ സെയിം മെറ്റീരിയലിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്തു, ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? ഫോളോയിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്ട്രെസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസസ്. സോ നമ്മളത് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ഈസ് എൻഹാൻസ്ഡ്. സോ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം, ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണല്ലേ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അല്ലെ. ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്രമാത്രം ഡയമെൻഷനൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ്. സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ഈസ് മോർ മീൻസ് per unit time there is a lot of deformation happened. Strain rate is less means per unit time the deformation is less. Okay, so what is happening here, the strain rate is enhanced. So increasing the stress or temperature will enhance the strain rate. The time to rupture is decreased. So we know that whenever the material is deforming,
And if it is continuing the deformation at a particular point, it is going to break or it is going to rupture. Okay, so there is a time period before rupture. Okay, from the start of the plastic deformation, there is a time period before rupture. So what is happening here? The time to rupture is decreased. Okay, whenever we are increasing the stress or temperature, the time to rupture is going to decrease. Okay, the first point is instantaneous strain at the time of stress application increases. So we'll come to the graph. So the graph shows the creep curve. The graph is plotted. The creep strain against time. Time is in the x-axis and creep strain in the y-axis. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം അല്ലേ. The temperature എന്ന് വെച്ചാൽ T3 is greater than or T3 is the highest temperature, T1 is the lowest അല്ലേ. So there is one more temperature T2. Similarly, sigma 3 is the highest tensile stress in this particular example. Sigma 1 is the lowest. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൂട്ടിയാണ് സെയിം ഗ്രാഫിക്കൽ ചേഞ്ച് നോക്കാം നമുക്കവിടെ. ഇനീഷ്യലി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഗ്രാഫ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.4 ടൈംസ് TM. TM ഈസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് TM. സോ 0.4 ഓർ 0.5 ടൈംസ് TM. അതിനേക്കാളും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയമെൻഷൻ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ. കാരണം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ ആ ക്രീപ്പ് ഫെനോമിന ഹാപ്പൻ ചെയ്തില്ല. സോ ആക്ച്വലി ബിലോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദർ ഇസ് നോ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഹാപ്പനിങ്. So we have increased the temperature to T1. So we will get a different graph like this. So whenever we are increasing to T2 and T3, we are getting a different graph. Okay. And similar is the case whenever we are increasing the sigma value, that is the stress value. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈം ടു റപ്ചർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. ടൈം ടു റപ്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ. സോ ഇനീഷ്യലി ദ ടൈം ഈസ് ഇനീഷ്യലി ദ ടൈം ഈസ് ഹിയർ അല്ലേ. ഇതാണ് ടൈം പോയിന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ T1. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നോക്കിയാൽ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ടു T2 ദ ടൈം ഈസ് ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് റപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ. റപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ ടൈമിനേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ കം സംവെയർ ഹിയർ. ദിസ് വിൽ ബി T2. So again if you are increasing the temperature, the new rupture point will be here. അതെവിടെ ആയിരിക്കും? അത് again it will be at a lesser time T3. So temperature ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് റപ്ചർ അല്ല, the time to rupture is decreasing. Okay. Also the strain rate is enhanced. നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ. നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. വെനെവർ വി ആർ ഇൻക്രീസ് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതനുസരിച്ചല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ്. ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. സോ the graph is same or the nature of the graph is similar in the case of temperature and stress. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലെ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്രീപ്പ് കർവ് അത് സെയിം ആണ് whenever we are increasing the stress also. So both also we can increase. രണ്ടും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Okay. So the combination of stress level and temperature at which strain remains constant at the instantaneous deformation level is known as the threshold for creep. So threshold creep for creep it's a value depends on the material. So അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവലിൽ എത്രയാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫോർമേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് ഫോർ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. ഈ പറയുന്ന 3 points അല്ലേ. So whenever we are increasing the stress or temperature, the following will happen. So there will be a combination of stress and temperature value at which the strain remains constant for the instantaneous deformation level, and that is called the threshold point or the threshold for creep. Okay. So next one is a creep test. Creep test എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങളടുത്ത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നതാണ്. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ബോത്ത് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതൊരു മിക്കവാറും ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന്. So the aim of the test is to determine the continuing change in the deformation of materials at higher temperatures when stressed below the yield point. Okay. So എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അല്ലെ, ഡിഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദ വേരിയബിൾസ് മെഷേർഡ് ഹിയർ ആർ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടൈം. ഓക്കെ. So this is the figure representing the creep test. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ചേ. ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാം, ഒന്ന് വരച്ച് എല്ലാവരും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം. So all the parts you have to mark all the parts. ഇവിടെ എന്താണ് we are measuring actually we are measuring 4 variables here. One is stress, second is strain, then temperature and time. So നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. we are conducting the test at any particular constant temperature. Okay. Again the stress also or the load also will be constant. Weight നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. You can change the loading conditions, but while doing the test we will make the stress value and the temperature value constant. Okay. Sigma and T will be constant. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലെന്തൊക്കെയുള്ളത്, സ്ട്രെസ്സും ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. പിന്നെയുള്ള എന്താണ്, സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്ട്രെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിമെൻ അറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം വിൽ ബി നോട്ടഡ്. ഓക്കെ. ഓരോ ടൈം ഇന്റർവെല്ലും എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്, ദർ ഇസ് എ ഡെഡ് വെയിറ്റ് അല്ലെ, ലോഡിംഗ് വെയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡ്, സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഡെഡ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സം സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിവേഴ്സ് in order to increase or multiply the targeted loads. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ സം ലിവർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് in order to multiply the loads. Okay. So here actually there is a, in order to control the temperature, there is a furnace here. So it will be an electric furnace. So in order to get this high temperature, this specimen need to be placed in an electric furnace, and we can heat the specimen to the required temperature. So we will fix the temperature at a constant value. Okay. So after reaching that fixed value of temperature, we will apply the load, that particular amount of stress value will be applied. So the resulting strain in the specimen is measured using it can be measured using a strain gauge. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്പെസിമെൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദ സ്പെസിമെൻ വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ അലോങ്ങേറ്റ് അല്ലേ, അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറും, ഇറ്റ് വിൽ ബി അലോങ്ങേറ്റിംഗ് അല്ലേ. ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ത്രൂ അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഓർ എൻ എക്സ്റ്റൻസോമീറ്റർ. ആ ടേം ഇതിലില്ല, ഫിഗറിൽ അതില്ല. So actually അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. എക്സ്റ്റൻസോമീറ്റർ is a device used to measure the change in the dimension, or it is called a extensometer. It is a strain gauge. So a strain gauge is used. നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ UTM യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലാബിന്റെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻസിൽ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ തിയറിയിൽ.
So there also we will use an extensometer or a strain gauge to measure the change in dimension. So likewise here also the output or the resulting strain in the specimen is measured using a strain gauge or extensometer. So നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് കിട്ടി അല്ലേ, at that particular temperature and load we will get a strain rate. So the same experiment can be repeated for different loading condition and different temperatures. So we will get a different plots. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളിത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം മെറ്റീരിയലിന് നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്, അതായത് സ്ട്രെസ്, ടെമ്പറേച്ചർ, സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടൈം. So changing these different variables, we will get a different plots. We will get different creep curves. Okay. So the change in length, that is the strain of the specimen over a period of time, is plotted against time to obtain a creep curve. ഓക്കെ, ക്രീപ്പ് കർവ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. So there will be a liver fulcrum arrangement. There will be specimen. There will be couplings and grips here. There will be an electric furnace. There is a base plate. There will be there are certain columns here to support the liver and the weights. Okay, creep test important ആണ്. ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും സ്ട്രെസ്സിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇന്റർവെല്ലിലെ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ചേഞ്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ലോഡ്. അഗെയിൻ വി വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് value of temperature and stresses, and we will plot the final graph. Then the same can be repeated for other materials also. So we will get the creep curve for different materials at a different temperature levels. Okay. The strain gauge and extensometer ഉണ്ട്, അത് ഓർമ്മ വേണം, മറക്കരുത്. So that is used to measure the strain or the final strain or the deformed strain of the material. Strain gauge or an extensometer. Okay. Next topic is superplasticity. So superplasticity നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവിടെ superplasticity എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം അലോയ്സ് ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം അലോയ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ superplastic material or superplasticity. അപ്പോൾ superplasticity ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലേ. സോ here we are dealing with alloys only. They are metallic materials. So metallic materials will behave like a plastic material or like a superplastic material. So അതാണ് superplasticity. ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് മാത്രമാണ്, ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. So superplasticity refers to the ability of some metals and alloys, for example such as aluminum and titanium alloys. Aluminum alloy, titanium alloys ന്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടും. സോ AA5083 is a particular aluminum alloy. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സ്റ്റീൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, ടൂൾ സ്റ്റീൽ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ, അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റീൽസ് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് കിട്ടും. നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്പർ വെച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. EN00 സംതിങ്, EN245, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റീലിനും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ based on that നമുക്ക് നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് we can choose the different steel. Likewise there are different types of aluminum alloys and titanium alloys. For example here ഒരു titanium alloy കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Ti6Al4V. So means aluminum vanadium alloying elements ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ടൈറ്റാനിയം അലോയ് ആണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. So superplasticity refers to the ability of some metals and alloys such as aluminum and titanium alloys to deform as much as 2000% at elevated temperatures and slow loading rates. നമുക്ക് ഇത് we need that material to behave like a superplastic material. That means like a plastic material അല്ലേ. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, it has to deform as much as 2000%.
സോ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിന്റെ നമുക്കറിയാം 10 മടങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് 100 മടങ്ങ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ 2000 മടങ്ങ് അല്ലെ, 2000% വരെ അതിനെ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റപ്ചർ ദർ. എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്ലോ ലോഡിംഗ് റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ലോഡിംഗ് റേറ്റ്സ് സ്ലോ ആയിരിക്കണം. സോ ലോഡിംഗ് റേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലോ, റേറ്റ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റപ്ചർ സംഭവിക്കും. സോ it is the ability of some metals and alloys such as aluminum and titanium alloys to deform as much as 2000% at elevated temperatures and slow loading rates. So in order to achieve superplastic behavior, the material must possess certain conditions or certain features. They should possess very fine grain size of the order 5 to 10 microns. Okay, they should possess very fine grain size. And it must be highly strain sensitive, or it must be highly strain rate sensitive. എന്ന് വെച്ചാൽ strain rate sensitive എന്നതാണ് മൈന്യൂട്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാക്രോ ലെവലിലെ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടണം അവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, high loading temperature should be high, more than the 0.5 times the melting point of the metal or the material. Then a low and controlled strain rate. That means the strain rate should be controlled. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു per unit time this much strain happened or this much deformation happened. So that should be in a controlled manner. നമ്മളപ്പോൾ അതിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഓക്കെ, that means 0.01 should be the strain per 0.001 seconds. That much മാത്രമേ strain rate കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. Okay, so there should be a controlled strain rate. So there are other some cases also, like deformation mechanism like grain boundary sliding, grain boundary diffusion. They are also responsible for superplastic behavior. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി സ്ലൈഡിങ്, അതുപോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കിട്ടാം. ഓക്കെ, അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കി. അലൂമിനിയം, ടൈറ്റാനിയം അലോയ്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഏതൊക്കെ അലോയ്സ് ആണെന്നുള്ളത്. So they are widely used for the process like thermoforming, blow forming, vacuum forming, deep drawing. ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒക്കെ thermoforming, blow forming, they are or these all are processes which are conducted on plastics. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഇതൊക്കെ, blow forming, thermoforming ഒക്കെ. So even we can do it in metallic material because of their superplastic behavior. So these are the different processes what we are doing, or we are widely used. We are using these materials for these type of applications. Okay, and also for the production of large complex shaped products, especially in the aerospace industries. Super plastic materials we use because we can make complex intricate shapes using super plastic materials. So without going for any assembly, we can make single parts using these materials. അപ്പോൾ assembly ഇല്ലാണ്ട് സിംഗിൾ പാർട്ടിൽ തന്നെ, ഒരു സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു സിംഗിൾ കോമ്പോണന്റ് പീസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അതിന്റെ കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണന്റ് ബൈ യൂസിങ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, or using the superplasticity. The superplastic forming techniques are adopted also for production of aerofoils in gas turbine from difficult to form alloys. Okay, aerofoils application ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് in gas turbine. Deep or complex shapes can be made as one piece single operation pressing rather than multi-step conventional pressing or multi-piece assemblies. അതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ, സിംഗിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പീസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് സൂപ്പർ plasticity or super plastic behavior. The elevated temperatures required to promote super plasticity also reduce the flow stress of the material and thereby the force requirement. സോ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അല്ലേ. സോ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ്. ഓക്കെ, സോ വെനെവർ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഓർ ഡിഫോം ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ പ്രസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഡൈ പ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം വേറൊരു നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്. സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ്
on that. അപ്പോൾ ഇത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് കുറവ് മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർമെന്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. The major disadvantage of superplastic forming is that inherently low forming rates. അതിന്റെ ഫോമിംഗ് റേറ്റ് കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫോമിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് സ്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. സോ ദിസ് ലോ ഫോമിംഗ് റേറ്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നോക്കി നമ്മൾ പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ലോ ഫോമിംഗ് റേറ്റ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ വൈ ഷുഡ് ബി സെലക്ട് ഗോ ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ്, വൈ ഷുഡ് ബി സെലക്ട് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് അധികമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലക്ഷറി കാറ്, നമ്മൾ സാധാരണ കാറ് വാങ്ങിക്കും, ലക്ഷറി കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സലന്റ് ആയിരിക്കും. ഓർഡിനറി കാർസ് ചിലപ്പോൾ അത്ര സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആ രീതിയിൽ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടിയ കാറുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അതിന്റെ കോസ്റ്റും പ്രൈസും കൂടും, അല്ലെ? സോ ഹിയർ they are having inherently low forming rate. So this is compensated by elimination of considerable number of subsequent assembly operations, reduction of fastening holes. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് അസംബ്ലി ഓപ്പറേഷൻസ് കുറവാണ്. കാരണം സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് വി ക്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ബൈ യൂസിങ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി or using those materials showing super plastic behavior. So there is a reduction of fastening holes. കാരണം അസംബ്ലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ഇല്ല, അല്ലെ? Okay, so again the reduction of fastening holes will prevent the fatigue cracks. അപ്പോൾ ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. So there are certain advantages like this. Also going for instead of an assembly part we are going for a single piece. It will reduce the weight of the product. Again the tooling cost can be reduced. Okay, so these are the different advantages. So when comparing to നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. So it will be economical and effective. It will be effective and economical to use these materials in such applications. Okay. So next topic is composites. So what is a composite? ആരാ പറയാം? ആകാശ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ്? ആകാശ്, എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ്? എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്? നമ്മൾ നോക്കിയാണല്ലോ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ. ഈ മൊഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം? മറ്റേ ആദ്യത്തെ ആണോ? എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നോക്കിയതാണ്, അല്ലെ? എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? എന്താണ്? 2 or more materials having chemically different composition and properties different from the individual material combined macroscopically to yield a useful material. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ്, അല്ലെ? കാരണം ഇവിടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. So minimum 2 materials should be there. So 2 or more materials having chemically different composition. They will be chemically different. And chemically different, their properties will be different. So having chemically different composition and properties different from the individual materials. അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികം മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡിവിജ്വൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ കമ്പൈനിങ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി. അലോയ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കമ്പൈൻ ചെയ്തത്. വി ആർ കമ്പൈനിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അലോയ്സ്. ഹിയർ വി ആർ കമ്പൈനിങ് ഇറ്റ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ടു ഈൽഡ് എ യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ. സോ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. എന്താണ്? കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ വുഡ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോമ്പോസിറ്റ്, നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഒബ്റ്റൈനിങ് കോമ്പോസിറ്റ്. സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സും ലിഗ്നിൻ മെട്രിക്സും ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോമ്പോസിറ്റ്സിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി എ മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെ? നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ്, നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സിമെന്റ് മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വെക്കുന്നത്? പെബിൾസ് വെക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി എ മെട്രിക്സ് ഫേസ്, ദർ വിൽ ബി എ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ്. ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവാം. So in the case of wood, the cellulose fibers are there and a lignin matrix will be there.
There are other examples like bone. Human bone is also an example for composite. So there, the fiber in the form of collagen and the matrix in the form of mineral assist. The granite, concrete, cermets, plywoods, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെയാണ് ഞാൻ എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നാളെ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വരും എക്സാമിന്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ബാക്കി കോമ്പോസിറ്റ്